Hello, testing. Hi, hello, வணக்கம். ஸோ இப்போ வந்து ஸோ எங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஸோ பிடிஎஸ்டின்னு வாங்க பை டுடே செல் டுமாரோ intraday calls and the same call BTST. So we'll try to pick up on BTST. அதை intraday ப்ளே பண்ணோன்னா எப்படி ப்ளே பண்ணலாம்? ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று ஒரு கால் ஒரே காலில் ரெண்டு மாங்கா மாதிரி இதை எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரே கல்லில் மூணு மாங்கான்ற மாதிரி அந்த ஒன்றோ இல்லைன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கால்ஸை வந்து இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ ஸோ எப்படி இதை வந்து இது கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் ட்ரைனிங் மாதிரியும் ஸோ ஹவு டு பிக் அப் த கால்ஸ் இன்ட்ராடே கால்ஸ் அது பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பெஸ்ட்டு இன்ட்ராடேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் இன்ட்ராடேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு பிக் இட் அப் ஃப்ரம் த நிஃப்டி 50 இல்லை. அப்புறம் வந்து பை டுடே செல் டுமாரோக்கும் நிஃப்டி 50 பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து தேர் லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் லைக் ஸ்டாக்ஸ் ஷார்ட் ஃபால் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்துடக்கூடாது. ஸோ பேசிக்கலி பை டுடேஸ் செல் டுமாரோ இந்த ட்ரேட்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி ஸ்டாக்ல வைக்கணும்னா நிஃப்டி 50க்குள்ளே இல்லை சென்செக்ஸ் 30க்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ with this I will just repeat it in English. So we are trying to figure out to find a intraday and buy today sells tomorrow strategic kind of call now. So let's see how it goes. This is a general video for that and as well as a video for now. So this is not going to be a dead video where it's streamed and then it answers only for today and tomorrow. So but this logic is going to remain for the same. So to identify, there are a few websites you can go and identify the stocks. ESC. Okay. So with a picture frame, you can figure out the stocks here. So try to go here. So this is small cap. So you can one shot. It's a colorful frame where you can pick it up. This one, other one is the Quint website. So there also you can pick up. So this time let's figure out from here. So as I told, let's fix to Nifty 50 and Sensex 50 stocks. So most of the time the Sensex stocks will fall within the next Nifty 50. So Sensex stocks வந்து Nifty 50 உள்ள இருக்கும். ஸோ இப்போ இது உள்ளேருந்து வந்து let's try to pick up the trending stock for today's trading. ஓகே, ஸோ நோ திஸ் ஒன் இஸ் பாப்பிங் அப் கரெக்ட்லி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்செக்ஸ் 30 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து தெரியும். ஸோ ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இமீடியட்லி. ஸோ ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி trying to go to switch over to a different site to pick up the calls, but now it's working. Okay, so now let's figure out which one to
ஸோ இப்போ ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே டாப் 5லேருந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்ட் இருக்கு. ஸோ ரிலையன்ஸும் வந்து நல்ல அப் ட்ரெண்ட், அப்படியே கீழே இருந்து இட்ஸ் கோயிங் அப், ஃப்ரம் த பாட்டம் இட்ஸ் கோயிங் அப். Okay, it's going up and down. So this is not a good candidate for choosing for trading. So it can go up from here, or else it can again come down. So Ultratech, you don't have to put Ultratech. Yeah, State Bank of India is a good candidate. So ICICI Bank is a good candidate. I think we should go with ICICI Bank. That's better for today. This uh, let's go and see how to do the ICICI. So before ICICI is a part of Bank Nifty as well as this Nifty 50. So now the time is around 12:06. Looks like the Nifty wants to come down. So, but yeah, so here is where the number on the stock, here is where we get the stocks under our control, so we can focus into the stock. So now we are not focusing on Nifty 50. So we are just checking how the Nifty 50 is. So trusting Nifty 50 will be at least remaining in the positive mode. I don't use the word trend, positive mode. தமிழில் சொல்லணும்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு பார்க்குறோம். ஆனால் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக கூட முடியலாம். பட் ஆனால் வந்து அட்லீஸ்ட் எஸ்டர்டே நம்பருக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் மோடில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஐசிஐசியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஒரு கால் கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் this is a good pattern. So in fact it is MACD இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே போயிட்டு ஸோ இப்போ வந்து மேலே போயிருக்கு. ஸோ ப்ராபபிளி இது மேலே இது ஓவர் பாட்டுன்னு சொல்லுது. ஸோ RSI, ஸோ இந்த மாதிரி யூ யூஸ் 2 or 3 indicators, but too many indicators will lead into a problem. So we will discuss this in detail in private if you want. So but at least வந்து ஒரு 2 pattern take it on your side. ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு போடுறது வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் ரிஸ்கி. கோயிங் வித் ஒன் பேட்டர்ன் இஸ் ரிஸ்கி. ஸோ இப்போ how to make a call out of this one for today? Buy today, sell tomorrow. Yeah, straight away buy today, sell tomorrow is let's buy here. இங்கே வாங்கலாம் 772 and then 772, 765, 752. So this is how we buy. We can make a call for buy today, sell tomorrow. Straight away we can buy here with 1% SL. We can buy one thing here. But for intraday, there are two type of trades you can do. Either you can do a waiting trade. So you wait for the pattern. We'll give two calls in ICICI. So we can do a waiting trade, like kind of in a 5-minute pattern. Let's wait for here. So that is one, or else straight away buy here 773 now it is. So let's buy here. So let's write it out here.
jump and trade for intraday. I see bank 7722 170. Just go. We are going and buying it. So this one having a stop loss. Let's keep a 1.5 percentage, or this is kind of buy today, sell tomorrow. Sorry, it's intraday. So intraday you cannot expect more than, don't expect more than 0.5. So you expect it to go around 776 or 7. Okay, the stop loss should be somewhere. You usually in intraday you keep always keep 1:1, so that is better. So so you expect 0.5 to 1 percentage. So keep a 1 percentage stop loss. So 765. Let's see the pattern. Uh, 10 rupees there is a stop loss, but buying here is a jumper trade. So 70, you can keep a 766 strict stop loss. 165.9 stop loss. Okay, so this stop loss you have, and then target. So this is somewhere around 6 rupees. So you don't expect 6 rupees here, but let's see how much we can expect. It's a good candidate for BTST, buy today, sell tomorrow candidate, because it has given a 1 hour breakout. So this is with respect to the intraday. So we are trying to figure it out. So always intradays are risky. So somewhat, as you can see here, we are going to try for a 0.5 percentage, 0.6 percentage return with a stop loss of 1 percentage. So that itself is a risk. But yeah, intraday, if you want to do, it's a risk. You have to take that, or else don't punch this call. So yeah, so checking this, it's giving a confirmation clearly. So it's a buy today, sell tomorrow candidate, but we are force fitting just for like when a mistake happens, we are also feeding into the mistakes, something like that. So people are flying here and there in the online forum, Twitter, YouTube, Facebook, everywhere. They, I don't know, they want intraday calls. So like. Like this is for them, but I'm sorry to feed in that way. But it's a good company. So it's a good company for a call for today, tomorrow, or else for this week. So basically in a 1 hour breakout you can expect 1 percentage to 4-5 percentage. So that is there. But intraday you're going to I don't know, I'm repeating, but intraday we are going to try a 1% SL and expecting a 0.5, 0.6 percentage. But this is how it goes. So because it's already up, so from here we are trying to kind of something like a scalping. We are trying to catch something small here. Okay, so this is how it looks. Okay, put in a day pattern as well. So if somebody has bought it already, it's in profit. You just have to put stop loss and then target. I'm sorry,
See, this so we sometime we may lose focus. We are trying to figure out a target. So the good target is for today is 779. Probability is 779.6, something like that. So how much it has gone? Yeah, 775, 770 in 15 minutes, 777. So let's close with respect to 15 minutes. So the market is there for another 3 hours or so. So let's see here. What's the 30 minutes says? 30 minutes is already it's showing a saturation one. 1 hour is a saturation one. So you have a space only for 15 minutes. So before this session ends, like maybe you have to book your profits if it reaches the target. So it is 777. Okay. So 777, you have to exit this one. I will, because sometimes if at all people are not there much in the live now, but if you listen, there's any problem in listening, we'll just test it out. Hello testing, yeah, it's working fine. So we'll just type it out so it's there black and white uh, for them to see, and then this also brings the transparency. Not that I told that call that day it worked, something not like that. So as I told, international standard, international quality means the main bottom line is the transparency. Okay. So let's put the 777 means you go and put there 769.8, because the one thing, the beauty about the stock market is we make decisions based on these kind of patterns. Okay, so and this is there, I am seeing it there, and then if you see it, you are also going to see it. But the thing is how we are going to react, how different kind of people are, or how a bunch of people are going to react. Bunch of people, like 30% are going to react in certain way, 30% are going to react in another way, buy mode, sell mode, and then they are going to buy more mode, something like that. So that is where these kind of patterns comes up and down, up and down. So but that's where like everybody sees this one, everybody, it's a textbook thing. It's not that rocket science I'm predicting this. We can teach you this rocket science if at all it is there. We'll teach you this simple thing. So everybody knows there is a resistance here. So I can draw a line here and there, but this is what it is. The pattern and the Bollinger Band is showing. So sometimes may quickly they will get out here. So that's why I'm putting a 10 pies, 20 pies below that point of resistance. So if at all if it doesn't comes and hits, then what happens? So you will be in profit within a matter of second. You may be entering the loss mode and then a point 0.5 loss also. So as you could see right away while we are speaking, you already made some 1, 2, 3 rupees profit here. But our target is here. So if we are smart, what we have to do here now, we have to put a stop loss here with respect to our price, which is the buy price of 772, and then wait, because if we are lucky it may cross this 777 and then go to 784, but we will not be at loss. So that is another factor. If we want to make the market work for us, we don't enter into a loss after entering a domain of profit. This is what we should do. So the option one is you put this one and then you leave it. Probably it will hit here. So or else when it comes near, you can book it. Or else now itself, like we are putting another one here related to this one. So within this one we'll keep it. Now the time is 12:19. So right away you put a SL, stop loss SL, uh, sell. So it's already in profit. So related to your buy price you put, so SL sell at with even all your brokerage everything put together 7. Let's check now the time now itself 7:70. Let's see the 1 minute now. Never do trading with 1 minute, but these kind of, when you're sitting in profit, you can do whatever you want.
So now, as we speak, we are sitting in the profit. So 72 we bought it, right? 72 or 73 also. So now you put it a stop loss of 73.1, 73.2. Okay. So let's see what happens. So this is one you definitely are going to make profit, but you are going to make a higher profit if at all the market works for you in the positive way. 773.15 you put. So let's place this one within this one. Okay, so this guy is fixed within this one. Okay, so now the time is 12:19, which I put here. So either you can do or else we already told this is a jump in trade. So how about this is a buy today, sell tomorrow strategy. So how that one works? I think we can make some color for certain things. Let the jump in be in yellow color. So as I told, slowly as we go, let's evolve and let's set standards. Let's set international quality and international standard. Okay, so actually, you see a color, let's imagine what does it mean. So BTST. So BTST. Okay. So we are happy with the session. We are able to catch a live thing. So BTST. Oh. Let this BTST. So if I give enter, it's going there. So the same script I bank. So yeah, buy or we already bought at around 12:05. The call generated time 772 or 773. Okay. So with that one, so now what we are trying to do is, so this is so how much we expect for a buy today, sell tomorrow strategy. So even for this, we can put a stop loss and then wait. But buy today, sell tomorrow strategy, you just hold it on for today. Um, Maybe we can average also if at all something happens in the market today or tomorrow also. So let's keep a tough stop loss. Okay. So let's keep a stop loss of 749. Okay. And then let's expect, so 749 is 155 is roughly 4 percentage here. So let's expect a 4 percentage. So can we get 4 percentage? So let's check that one. So 4 percentage, it is entering a resistance here. Let's see on a weekly pattern, can we get the 4% here? Okay, it can go here till 810 or 799. So from here, 20 rupees, 25 rupees. Uh, Even so somewhere around 3% we are expecting, and then if at all we, yeah, it's 1:1. Like we expect 3% or 3.5%, and then now if it is 775, we keep another 25 rupees extra. Again, it's a 1:1. So BTST, we don't keep it 1:1, but this is what it is. So at this point of time, so let's do this, and then we can revisit this one based on as we move forward. Okay. So so
target what we are saying is actually 809, but we are trying to give a 1% lesser side, or one more than 1% lesser side, 797. Okay, so somewhere around 25 minus 1, 23 rupees, and then but you can expect, I'll just put it, can expect 808 also. Okay, that's about that. And then the SL, so SL, so SL, just make it here the SL 749. So which means, so if something happens today, tomorrow, you can average around 760, a similar portion, but the SL stop loss will be the same portion. So let's see if I can bold it. So it cannot be bold in the sticky notes. So this is with respect to this one. So I'll just post this one. So this guy sits within this guy. Okay, it's coming out. Okay, so this is a call. So given as of now, like this entire session, we are very happy we are able to pull out one, in one shot, two mangoes, ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா இல்லை 4 மாங்கா. ஸோ 4 மாங்கா எப்படின்றது அப்புறம் சொல்கிறேன் நான். இன்ஃபேக்ட் வந்து நேற்று ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் நம்ம இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனி, மேலே போகக்கூடிய கம்பெனி. ஸோ இதை லாங் டேர்முக்கும் எடுத்துக்க முடியுமான்றது அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ இங்கே இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி ஹியர் ஃபார் டுடே. ஸோ திஸ் கால் இஸ் ஃபார் டுடே அண்ட் டுமாரோ. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் இட். So this video is at least going to be useful for the next 2 days, but the strategy which we applied and then we identified, this is an important component of how to choose the intraday and buy today, sell tomorrow strategy candidate. And this is an important strategy which we have taught openly. Even in our class, almost we are going to teach whatever this without any secrets. At least 95% this is what it is. If at all anything new based on the questions which the candidates who come for the class online or offline, that is where the new knowledge is going to come for us also. It's going to come for the team over there also. But what we have got to say, or else anybody has got to say, this is what is the open secrets which I have put here. How to identify the intraday candidates, how to identify the buy today, sell tomorrow candidates. Okay, and the important thing is, when choosing the buy today, sell tomorrow, don't go and choose anything from the small caps or the mid caps. You can trade intraday, but don't do that. Then you will be in a technical problem and penalty, because they are unliquid. And then if at all you are not able to, you are selling it tomorrow with a profit, but if there is not credited to your account, then you will be in big problem. So don't do that. If at all you want, basically buy today, sell tomorrow is there, but buy today, you sell after 2 days. That is the best strategy. Small cap, mid cap, everything put together. But if at all you want to do two things: one, you go and do in futures and options, number one, or else you do it in the Nifty 50, Sensex 30 stocks only. Okay, thank you very much. இப்போ நாங்கள் தமிழ் என்ன இது சேம் திங் சொல்கிறேன். பை டுடே செல் டுமாரோ ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணணுன்னாக்கா, பேசிக்கலி நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் போய் பண்ணிவிடுங்க, ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பண்ணிவிடுங்க. கேபிட்டல் ஸ்மாலாக வச்சுருக்கவங்க பண்ணணுன்னா ஆப்ஷன்ஸு சின்ன ஆப்ஷன்ஸை வாங்கிட்டு பண்ணுங்கள். ஸ்டாக்ஸில் போய் எல்லாத்துலேயும் போய் பண்ணிடாதீங்க. குறிப்பிட்ட ஸ்டாக்ஸ், அதாவது சென்செக்ஸ் 30, நிஃப்டி 50 ஸ்டாக்ஸில் மட்டும் பண்ணுங்கள். இது ஹை லிக்விட். ஸோ உங்ககிட்ட ஏதாவது இதுனா கூட சில டைம் நல்ல புரோக்கராக இருந்தால் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் கேப் வாங்கிட்டு நாளைக்கு லாபத்தில் 5% கூட விற்றுருப்பீங்க. கடைசியில் பெனால்ட்டியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிருக்கும் 20%. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியது. ஸோ இது வந்து ட்ரேடிங் நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து எல்லா சூட்சமும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ இது ஒரு சூட்சமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி போய் மாட்டிக்கிட்டு லாபத்துலையும் போய் நஷ்டத்தில் ஆகிடாதீங்க.
ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இது வந்து இன்னைக்கு போட்டது இன்னையோட செத்து போறதுக்கு உண்டான வீடியோ கிடையாது இது. ஸோ இந்த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நாங்கள் சொல்லித்தர போகிறோம். ஸோ கிளாஸில் வந்து கற்றுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு சீரியஸாக பாருங்கள். மெயினாக வந்து யாரெல்லாம் பே பண்ணியும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு உண்மையிலே பே பண்ண கிளாஸ்லையும் நாங்கள் இதுதான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, வேறு யாராக இருந்தாலும் இதுதான் வந்து the way we pick up பெரிய பெரிய ஆளுங்க கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் அவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து இன்ட்ராடேல பிக்கப் பண்ணணும், இப்படி தான் பிக்கப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அட்லீஸ்ட் வந்து 80% ஆஃப் த வே இஸ் திஸ் ஒன். 20% வந்து மற்ற வழி ஏதாவது இருக்கலாம், இல்லை கண்ணை மூடின்னு எப்படியாவது ஒன்று பிக்கப் பண்ணுற வழியும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ 30 minutes எக்ஸாக்டாக முடிய போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் லைக் கைண்ட் ஆஃப் எவர்கிரீன் வீடியோ. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் டுடே. Please use this for intraday calls to scan and pick up. Intraday எப்படி பிக்கப் பண்ணுறது, அண்ட் தென் பை டுடே செல் டுமாரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து எதெல்லாம் வாங்கணும் வாங்கக்கூடாதும் திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணேன், ஏன்னா இது இம்பார்ட்டன்றதுனால. நன்றி, வணக்கம்.